Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, let us start with a new subject, business regulations. In this business regulations, there's a chapter called contract law. Now let us start understanding the concepts mentioned in this contract law. First, what do you mean by contract? What is contract? Now, you would have heard the word contract in your daily life. If you're working as a business professional, you will be signing many contracts in your tenure. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? A contract is an agreement that specifies certain legally enforceable rights and obligations pertaining to two or more mutually agreeing parties. A contract is an agreement. See, a contract is an agreement. Here you can see that the two people are joining hands. The two people are joining hands. Means there is an agreement, which means the two people are agreeing. We can see that they both are agreeing to some points. Okay. That is an agreement that specifies certain legally enforceable rights. Simply they cannot agree something or the other thing. Whatever the agreement the two people have made, that has to be legally enforceable by the law. Legally enforceable means whatever the agreement they have made, the two persons, that should be legally enforceable. ಈಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, the two persons, ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಲಾ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಲಾ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ obligations means what? Now by chance the A person has taken a item from B person and B person has the obligation to give money in return to A person. That is his obligation. This obligation he needs to fulfill and pertaining to two or more mutually agreeing parties. A contract, here you can see that in the first picture it is between the two parties, means two people are involved. But in the second picture you can see that in the contract many persons are involved. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, just now we saw what is the meaning of contract. Okay, another thing what we can say that just now we have seen that what is the meaning of contract. The Indian Contract Act. This Indian Contract Act defines contract in its own terms. Let us see what is the definition given by Indian Contract Act of 1872. So, definition of contract according to Indian Contract Act 1872. So, the Indian Contract Act 1872 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ definition contract ಇದು ಅಂದ್ರೆ an agreement enforceable by law. So, what does it says? An agreement enforceable by law. There is one agreement. That agreement, if it is enforceable by law, then it is called as contract. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಲಾ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ that agreement ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now there are elements of contract. There are two elements of contract. One is an agreement and second one is enforceable by law. A contract should have an agreement as well as it should be enforceable by law. These are the two main terms in contract. Now, what do you mean by agreement? See, agreements what? By chance, you and your friends are discussing something. You will say that today we will study advanced corporate accounting, but your friend will say that no, let us study business regulations. Then you say okay. That okay what you say, right? Which means you are agreeing, isn't it? See, ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಓದೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಓದೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ agreement means according to the Indian Contract Act? The agreement is every promise and set of promises forming the considerations of each other. Means every promise and every set of promises. Promise means what? In your school days you would have done a promise to your teacher that I promise that I'll complete my notes and come tomorrow. In your home you would have promised your parents to get very good marks. These are all promises. Means in simple terms, if I have to say, an agreement is formed when one party makes the proposal. Now, there is a person
he makes a proposal to B person, and if B person accepts the proposal, it is known as agreement. ಈಗ A person ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ B person ಇರ್ತಾರೆ. A person ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. B person ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ there it becomes a agreement. Then here you can see one more word, considerations. What is this consideration? Now by chance you see, you will go to a shop, you'll buy business regulations textbook. When you buy business regulation textbooks, the shopkeeper will give you business regulation textbook, but you in return what you will do? You will pay the MRP amount. You will give the amount. Means what? Something in return you are giving. That something what you give in return is known as consideration. So ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ನಾವ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ known as consideration. Now I told that agreement is a promise and set of promises. Then what is promise? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes promise. When the person to whom the proposal is made. Now let us think that there is a person A and there is a person B. Both a person is there. This person A will make a proposal, business proposal to person B. Then this B will show the assent. What is this assent? Let us first see the meaning of assent. Assent means you are agreeing to something. Now by chance a teacher comes and tells you that tomorrow I will conduct a business regulations test. When you people say yes ma'am, we are ready to take the test, that means you have given an assent. Assent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಸೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ಅಸೆಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ವೆನ್ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನೌ next, there is a essential elements of a valid contract. Now we as a human being, we have some elements: eyes, nose, teeth, hands, legs. So there are certain elements in us. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕೈಯು, ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. Similarly, a valid contract will have certain essential elements. If that essential elements is there means then only a contract is called as valid contract. ಆ ಒಂದು essential elements ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. So there are 7 essential elements. Let us see in depth. First one is intention to create relationship, lawful consideration, free consent, agreements not declared void or illegal, certainty of meaning, possibility performance of a contract, necessary legal formalities. Now let us see in depth of all these 7 essential elements. First one is intention to create relationship. First point ಏನು? Intention to create relationship means what? Both the person should have intention to create the legal relationship. For example, the husband agreed to pay to his wife certain amount as a maintenance. Everyone think that husband is in USA and wife is in India. So husband will tell that I will send some amount for you as the monthly maintenance charges to your account. What happens? In one of the month, the husband will fail to send the money. That time, can wife go and complain about her husband? No, the wife cannot go and sue a case on her husband because there was a social relationship between them. Nodi,
ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವೈಫ್ಗೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮರ್ತೋಗ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸೋದು. ಆಗ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂತಹದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. But in case of contract, social relationship cannot be accepted. Legal relationship only will be accepted. Hope you understood this. Next, the promiser should fulfill his duty towards the promisee. Now, there will be two persons in the contract. The first person is, let us say, A person and this is B person. A person is let us think that A person is a tuition teacher and B is a student. A person will tell that I will teach you tuition for 6 months for certain amount. Here A becomes promiser and B becomes promisee. Okay. Now, according to this essential element, the A should fulfill his duty. What duty he has? He need to teach B. This A should fulfill his duty towards the promisee. ಈಗ A ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿ ಬಂದು ಎ ಹತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಎದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಬಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ಬಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ನಾವು ಎ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ they should fulfill. Next, if this intention is lacking at the making of contract, it will be invalid. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, then that contract becomes invalid. Now, second point, lawful consideration and lawful object. Now, this is the essential element of contract. Is the main essential element of the contract. ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ essential element. Consideration means something in return. As I told you that time, both parties will exchange something or the other. If suppose if A party sells car to B party in return will pay money to A party. That in return what is pays, it is known as consideration. A party B party ಗೆ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ B party A party ಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. That is known as consideration. It must benefit to one party and detriment to the other or to the both. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ law consideration. What is lawful object? It must not be illegal, immoral or opposed to the public policy. It should not be illegal. Means whatever the contract will be there, it should not be against the laws. Whatever the contract you make, it should be lawful. Means it should follow the guidelines whatever it is mentioned in the laws. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ invalid ಆಗುತ್ತೆ. Or immoral, moral values should be there in that contract or else it will be invalid. Or opposed to the public policy, the public should not oppose the contract made. It should be taken care in such a way that it is a lawful contract. The third point is capacity to contract. The parties must have capacity to make a valid contract. Means there are certain ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ 18+. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು 18+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ರೀತಿ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಎನಿ ಲಾ ಟು ವಿಚ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ he would be disqualified from making any contract. So such person should not be there. ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಲಾ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್
ಮಾಡಬಾರ್ದು. Then the very important thing is there must be assent of the parties. Means both the parties must agree to the rules and regulations or the terms and conditions of the contract. ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. Now what is this free consent? Consent means what? That both the parties have agreed to the rules and regulations and terms and conditions put in the contract. The consent of the parties must be genuine. And the consent means parties to a contract must agree upon the same thing in the same sense. Means what it is mentioned in the contract, in the same sense and same emotions, the person has to analyze it and the person has to sign. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ or mistake. By chance, if consent is taken because or due to the influence or fraud of another person, in such cases the contract becomes voidable at the option of party whose consent is not free. By chance A person is there and B person is there, they both are signing the contract. The person C comes and scares B person that if you don't sign the contract then I will not spare you. If C person tries to scare B person and due to which B person signs the contract, then such a contract can be made as voidable contract. Means it can be cancelled at the option of B because B's consent is not free. By chance A person ಮತ್ತೆ B person contract ನ sign ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, C person ಬಂದು B person ಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ sign ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ B person ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ B ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ B ದು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವನು C ಬಂದು ಹೆದರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು B ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. This is free consent. Next, agreements not declared void or illegal. A void agreement is without any legal effect. If a contract doesn't have legal support or if it is not lawful, then that contract is known as a void agreement. So this void agreement cannot become a contract. Next, such agreements which is not void can be considered as a valid contract. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಯಮನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಒಪ್ಪುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ನೌ A person will tell to B person that I will be selling you 50 liters of oil. Here we don't know which oil he is selling, so it should be clearly mentioned whether it is coconut oil, groundnut oil, cooking oil, etc. That certainty should be there. It should be specifically mentioned what are the terms and conditions. ಈಗ A ವ್ಯಕ್ತಿ B ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದು? ಅಡ್ಗೆಗ್ ಬಳಸೋ ಎಣ್ಣೆನ, ದೀಪಕ್ ಹಚ್ಚೋ ಎಣ್ಣೆನ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಎಣ್ಣೆನ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು execute. For example, A tells to B that discover a treasure by magic. By doing magic, you bring me a treasure. Is it possible? No. This contract cannot be executed. So, this type of contract is considered as void contract and it is not a valid contract. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ಬಂದು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ B ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ void contract. It is not a valid contract. The last point is necessary legal formalities. See, any contract means it's a legal, it should be legal. When it comes to legal, there should be certain signatures, stamp and witnesses and attestation. These all legal formalities has to be fulfilled in order to make a contract as a valid contract. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ legal formalities ನ ಕೂಡ ಅದು ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆಗಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರ್ದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದು. ಆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. So in this particular video we have seen meaning of contract, definition of contract and essential features of a valid contract. Hope you people don't have any doubt, and this particular PPT I will put the link of this PPT in the first comment. You people can download the PPT and use it for studying. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.